hapon, kids! Kumusta? Are you ready to let your imagination fly high into the Cebuano sky? And your wonder go under and to the depths of the Cebuano Sea? We are in the Suitor's Corner of the Casa Borordo Museum. Our story this afternoon is somewhat of a love story and is said to be the lost epic of Central Visayas. Central Visayas is the region which Cebu, our province, along with our neighbors Bohol, Siquijor, and Negros Oriental belongs to. An epic is a long poem that tells about the many adventures of a hero, which includes him winning the hand of a princess. This afternoon, we will meet the warrior hero Datong Sumanga and the princess of Bohol, Bubong Humasano. Their story is probably what's left of the epic, which had been recorded by the Spanish priest Father Ignacio Alsina, who was assigned to the Visayas for about 40 years in the mid-1600s. What he wrote down was a summarized and prose version, meaning not in poetry anymore. You will find out in our story this afternoon that women were much valued then, as it is now, although in a different way. Women were protected so much so that when a man likes a woman and courts her and asks for her hand in marriage, the man has to prove first that he is worthy of the woman. He is asked to do a lot of tasks by the woman until the woman is convinced that the man really wants to marry her. Also, the man and the woman cannot even meet directly until the wedding, and both have to communicate through each of their messenger. That's how the purity and honor of the woman is kept until marriage. Love has to wait and be proven. Tell me, after I tell the story, how these are shown and what other things you have noticed are practiced long ago by Visayas before the Spaniards occupied our country. So now, I shall be reading the story again, like the last time, both in English and Cebuano. Are you ready to listen, kids? Datong Sumanga at Bubong Humasano. There was a princess of Bohol, well known for her beauty and talent. Ana ay prinsesa sa Bohol nga naila tungod sa iyang kaanyag o kahibaluan. So much so that she was kept inside her chamber that nobody has ever really seen her, except by chance through her window. Mao nga gitago siya sulod sa iyang lawak ug pipila ra ka tawo ang nakakita niya. Kasagaran, sulagba sa iyang pag-agi sa mga bintana. Her face is said to be like the sun or a flash of lightning, either causing awe and respect or joy and delight. Iyang panagway giingon nga susama sa kahayag sa adlaw o kilat, ug makabati og kalisang o pagtahod, o kasadya o kangaya. Her name is Bubong Humasano. Iyang ngalan mao si Bubong Humasano. There was a great chief who desired to marry her. Ana ay gibantog nga leader nga nangandoy nga maminyo ni Bubong Humasano.
He was a brave warrior and a rich ruler. Isog siya nga bagani ug adunahan nga pangulo. His name is Datong Sumanga. Iyang ngalan mao si Datong Sumanga. One day, Datong Sumanga on his own went to the house of Bugbong Humasanon to court her. Usa ka adlaw, si Datong Sumanga nag-inusara nga miadto sa balay ni Bugbong Humasanon. He stopped below her house and asked for the princess. Without going up and paying homage given her status and renown. Mihulong siya ubos sa balay sa prinsesa. Bisan nga wala siya musaka o wala pod muhatag sa pagyukbo nga angay sa estado o kabantog sa prinsesa. Irritated and angry by his boldness, or maybe pretending to be, Bugbong Humasanon sent her maid to ask who he was. Gisapot o galagot sa iyang kaarisgado, or basi nagpaaron ingnon lang, gipadala ni Bugbong Humasanon ang iyang babayeng katabang ngadto kang Datong Sumanga. Learning of his name, she acted angrier. That courtesy has not been given, as it was customary for an intermediary to speak on his behalf. Sa pagkahibaos sa iyang ngalan, murag samot nga naglagot ang prinsesa, nga wala siya hatagi sa tarong nga pagyukbo, kay naandan nga anaay tigpatiwala, nga musulti alang sa bagani. Had he no slaves, or perhaps a friend he trusted who he could send? Wala ba siya'y mga ulipon o higalang gisaligan nga iyang mapadala? The chief left rebuffed, without saying anything. Milakaw ang pangulo nga giayran walay ikasulti. So now, selecting a very dark-skinned slave as his go-between, Datong Sumanga sends him to ask for buyos, or chewed betel nut quid, as token of acceptance of his suit. Nagpili si Datong Sumanga og usa ka tabunong ulipon isip iyang tigpatiwala. Ug gipadala niya kang Bugbong Humasanon aron pangayuan og mga buyo. Mamasab ang tawag ni ini. Isip timaan sa pagdawat sa pangulitawo ni Datong Sumanga. To this, Bugbong Humasanon's maid responds that she has no bungas or betel fruit to put in the buyos, nor leaves to make them. Mitubag ang katabang ni Bugbong Humasanon nga wala na bungang nahibilin para ibutang sa mga buyo ug dahon aron paghimo ni ini. She even says that the bungas come from where the sun rose and the leaves from where the sun sets. Miingon dayon si Bugbong Humasanon nga adunay mga bunga ni adtong dapit kun asa musubang ang adlaw ug ang mga dahon kun asa musawog ang adlaw. Datong Sumanga immediately orders his slaves to embark on a journey, some to the east, the others to the west, to search for the bungas and the leaves respectively. Dali-dali ngang mimando si Datong Sumanga sa iyang mga ulipon, nga musulong sa biyahe, uban ngadto sa sidlakan, ang uban sa kasadpan, aron pangitaon ang bunga o dahon.
They returned and handed all these to the intermediary who hands them to Bugbong Humasanon so she can make the buyos for his master. Namalig sila ug gihatag ang tanan ngadto sa tigpatiwala nga mihatag niini kang Bugbong Humasanon aron makahimo na siya sa mga buyo alang sa iyang amo. But Bugbong Humasanon replies that she has no line, which could be found in a distant and isolated island. Apan, mitubag si Bugbong Humasanon nga nahutda na siya giso nga makit-an ra sa usa kahalayo ug nag-inusarang isla. So datong Sumanga orders his ships to find the requested line. Nimando dayon si datong Sumanga sa iyang mga karakoa nga pangitaon ang gipangayong giso. They returned with much speed and handed the line to the intermediary who delivers them to the princess in behalf of his master, again asking for the buyos. Namalik sila sa matulid o gihatag ang giso ngadto sa tigpatiwala nga mihatod niini ngadto sa prinsesa alang sa iyang amo ug nangayo labod sa mga buyo. Once again, Bugbong Humasanon responds by presenting another request. Sa makausap, mitubag si Bugbong Humasanon, pinaagi sa usa ka laing hangyo. This time, she asked that datong Sumanga himself conducts a mangayaw or slave raid of which Visayas were known for then, to Tandag town on the coast of Caraga and bring to her the slaves he captures. Karon, nihangyo siya nga si datong Sumanga gayon, mangayaw, mangsikop og mga ulipon nga ang mga Bisaya gibantog kaniadto. Dito sa lungsod sa Tandag, sa kabaybayunan sa Caraga, aron dalhan siyag mga ulipon nga badakpan sa bagani. So datong Sumanga start at once with his jungas or balangays, with all his warriors and attacks Caraga. Milakaw dayon si datong Sumanga sakay sa iyang mga junga o balangay. He takes 120 persons in all, whom he right away handed over to the maid of the princess. Nagdala siyag 120 ka mga ulipon nga iya dayong gidunol sa katabang sa prinsesa. The chief's messenger asked again for the buyos, in return for the efforts done by an exhausted datong Sumanga. Nangayo na pod ang tigpatiwala sa bagani sa mga buyo, isip ilis sa kahago nga gibuhat sa naugtas nga datong Sumanga. Still not content, Bugbong Humasanon responds that she wants the same thing to be done in Tandag to the islands of Yambig and Kamigi. Wala gihapon na pura, mitubag si Bugbong Humasanon nga gusto niyang buhato ni datong Sumanga ang gibuhat niya sa Tandag ngadto sa mga isla sa Yambig o Kamigi. A few days after,
Datong Sumanga brings to the princess 220 persons. Pipila ka adlaw ang milabay. Mihatag si Datong Sumanga ngadto sa prinsesa og 220 ka ulipon. The princess Bubong Humasanon demands again for the same deed to be done to the island of Siquijor and the town of Dapitan. Mibungat na usab ang prinsesa nga si Bubong Humasanon nga sama nga butang ang buhaton ngadto sa isla sa Siquijor ug lungsod sa Dapitan. And still, Datong Sumanga brings in more than those in past occasions. Ug sa gihapon, si Datong Sumanga midala og mas daghan pang ulipon nga iyang nadala sa mga niaging higayon. After, Bugbong Humasanon asked next to Datong Sumanga to raid the towns in Mindanao and the island of Hulu. Paghuman, nangayo sunod si Bubong Humasanon kang Datong Sumanga nga mangayaw sa mga lungsod sa Mindanao ug isla sa Hulu. And once again, the valiant chief brings in more than those in past occasions, each time thinking that he has finally won the princess' hand. Ug sa makausab, ang banggiitang pangulo nagdala og mas daghang ulipon kaysa mga nangaging higayon. Ug sa matag higayon pud, naghuna-huna nga iya na gayong nadaog ang kamot sa prinsesa. "Sire," says the maid, "the princess esteems your favors and admires your bravery, but she still wants further proof that you love her and believes that your prowess should be better known." "Pangulo," ingon ang katabang, "nakauyon ang prinsesa sa imong gipakita ug midayeg sa imong kaisog. Apan, gusto pa siyang lain pang proyba nga imo siyang gihigugma ug nagtuo nga ang imong kabatid mas mahibawan." Bugbong Humasanon then sends the chief to a great kingdom, wherein the people are very rich and chirp like birds with their sing-song voice. That's why nobody understands them. Gipadala ni Bugbong Humasanon ang pangulo ngadto sa usa ka gibato nga gingharian, kundiin ang mga tawo adunahan kaayo ug mutwit-twit sama sa mga langgam gamit ang ilang malaawitong tingog. Mao nga wala kayo'y makasabot nila. The princess has sent Datong Sumanga to China. Gipadala sa prinsesa si Datong Sumanga ngadto sa China. Datong Sumanga returns successful yet again. Nibalik si Datong Sumanga nga malampuson sa makausab. But Bugbong Humasanon continues to raise the stakes higher and says that she would make the buyos if he would conquer heaven. Apan, gisak-an pang Bugbong Humasanon ang hagit alang kang Datong Sumanga nga muhimo siya sa mga buyo kung iyang maparot ang kalangitan. To this, the chief exclaims, "We'll make an attack on the sky. We'll take a piece of it. We'll unfold one of its 8 layers, and we'll seize one of its thunderclaps.
will rob the moon of a bit of its splendor, or if nothing else, at least one ray of those that are forged in its workshops. Mitubag ang Pangulo, atong sulmon ang langit, atong kuhaan og bahin, atong hikyaron ang usa sa 8 kahut-ong niini, ug ilugon ang usa ka dalugdog. Atong kawatan gamay ang buwan sa iyang katahog. O kung wala niini, bisang usa sa mga silaw nga gipanday sa iyang buhatanan. But alas, his attempt was in vain, for he could neither reach any of the horizons nor cover it all. Apan, kawang ang iyang kahago, kay dili niya maabot ang kapunaw-punawan, ni matabunan ang tanan. So he returned and sent word that he had done what she had ordered, but could dedicate, not give, the thunder and lightning to her. Mao ngay mipauli siya og nagpahibaw nga iyang gibuhat ang iyang gimando. Apan, iya lang mahalad, dili mahatag, ang dalugdog o kilat kang bubong humasanon. He added though, that unless bubong humasanon sent him the buyos immediately, which had cost him much and tired him out, he would come and personally remove her hairpiece, which is a very big issue at that time. Indeed, for their hair was their preoccupation and source of pride, and make a sumbol plume of it for his sheep. Apan, iya sab nagiingnan nga kundili ipadala ni bubong humasanon ang mga buyo dayon nga migasto og mihago kaniya, anhaon gayud niya ang prinsesa ug tangtangon ang iyang sipit sa buhok, nga dako kaayong kaulaw kaniadto, kay ang buhok mao'y giisip nga gihikanan sa garbo. Iya ning himuong adorno sa iyang sakayan. When bubong humasanon received the message, she began to cry, afraid he might dishonor her, and set at once to making the buyos she had denied him for so long. Pagdawan ni bubong humasanon sa mensahe, mihilak siya, nahadlok nga pakauwawan siya, ug mihimo dayon sa buyo nga dugay na niyang gihikawan ang bagani. She then puts them in a little marble casket and had them delivered through his messenger to datong sumanga. Iyang gibutang kini sa gamay kahon nga marmol o gipadala pinaagi sa tigpatiwala ngadto kay datong sumanga. But datong sumanga returns bubong's humasanon's buyos, saying he would not accept them unless they are chewed and placed inside a perfume box of gold, which he will accept as a sign of her consent and pledge of their impending wedding. Apan, giuli ni datong sumanga kang bubong humasanon ang mga buyo, ug niingon nga dili niya dawaton kini, kun dili niya usapon ug ibutang kini sulod sa mahumot nga kahon nga bulawan. Ug anha niya dawaton isip timaan sa iyang pagsugot ug saad sa ilang umaabot nga kasal. In the end, datong sumanga and bubong humasanon
are married with much spectacle and display as befits their status and wealth. Sa katapusan, naminyo silang datong sumanga o bugbong humasanon sa usa ka ingrandeng kasal nga nahauyon sa ilang estado o kaadunahan. Kids, did you like the story you heard? What do you think of Datong Sumanga? He's quite the warrior, no? What about Bugbong Humasanon? She must be very beautiful for her to demand so many things from her suitor, Datong Sumanga. What ways of doing things do they have then that are not practiced anymore today? How did they show love? Do you agree with the way Cebuanos of old take care of their women? How was this shown in the story? Tell us what you think of the epic, kids. Ask your parents or teacher to send us a message at facebook.com/gabiisakabilincebu. Also, there are questions at the end of this video that we will be posting so you can talk more about the stories with your parents or teacher. Just remember that every third Friday of the month is Storytelling Afternoons in Handurawan, Cebuano Tales for Children.